அனைத்து அன்புள்ளங்களுக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். டோக்கியோ தமிழ்ச்சங்கம், பொன்மாலை பொழுது, உலக தமிழ்ச்சங்கங்கள், சூசன் டெக்னாலஜி அண்ட் எஸ்ஈவன்ஸ் இணைந்து வழங்கும் அகமும் புறமும் 64ஆம் நிகழ்வு. யுத்தம் இல்லாத பூமி ஒரு சத்தம் இல்லாமல் வேண்டும். மரணம் காணாத மனித இனம் இந்த மண்ணில் நிலை கொள்ளும் வரம் வேண்டும். போனவை அட போகட்டும், வந்தவை இனி வாழட்டும். தேசத்தின் எல்லை கோடுகள் அவை தீரட்டும். தெய்வங்கள் இந்த மண்ணிலே வந்து வாழட்டும் என்ற வரிகளை நினைவு கூறி உலக நாடுகள் அனைத்திற்கும் நினைவு கூறி துவங்கலாம். துபாயிலிருந்து உங்கள் சசி எஸ் குமார். இன்றைய நிகழ்வில் நமது பேரன்புக்குரிய ஒரு கலைஞரை நேர்காணுகிறோம். அவர் அகமறிந்து கொள்ள, புறம் புரிந்து கொள்ள இன்று சிறப்பு விருந்தினருடன், வழமை போல் ஒரு சிறப்பு விருந்தினர், 2 நெறியாளர்கள். முதல் நெறியாளராக அன்பிற்குரிய சகோதரி தங்கரேகா, யூகேயில் இருந்து. வாங்க தங்கரேகா. வணக்கம். வணக்கம் சசி சார், எப்படி இருக்கீங்க? வணக்கம், மகிழ்ச்சி, சிறப்பு. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப நல்லா இருக்கேன், ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் அகமம் புறமும்ல உங்களை சந்திக்கிறதுல. மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி. ரொம்ப நாள் ஆச்சு இல்ல, நாம இங்க இணைந்து நேர்காணல் செய்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. அடுத்த நெறியாளரை கூப்பிடலாமா? கண்டிப்பா கண்டிப்பா, நீங்க கூப்பிடுங்களேன். ஓகே, நம்ம கூட அடுத்த என்னோட சேர்ந்து இன்னைக்கு நெறியாள்கை பண்ண போறது துபாயில இருந்து திருமதி பவானி அவர்களை அன்போடு அழைத்துக் கொள்கிறேன். வாங்க பவானி, எப்படி இருக்கீங்க? வணக்கம். வணக்கம் தங்கரேகா. வணக்கம் சசி, எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? நல்லா இருக்கும். எப்படி இருக்கீங்க நீங்களா? ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் as always. வெயில் ஆரம்பிச்சாச்சு எங்க ஊர்ல இப்ப வெயில் ஆரம்பிச்சாச்சு. இப்ப இந்த மந்த்ல இருந்து ஆரம்பிச்சிரும் டெம்பரேச்சர். ஏசி எல்லாம் தூள் பறக்க போறதுன்னு சொல்லுங்க அப்போ. ஆமா ஆமா, கண்டிப்பா. அதுவும் மத்தியானம் ஸ்கூல்ல இருந்து வர்ற டைம் எல்லாம் ஓ மை காட். ஆமா ஆமா. அங்க எப்படி இருக்கு? இல்ல, எங்களுக்கு ஊரே ஏசில தான் இருக்கு. இன்னமும் அப்படிதான் இருக்கு. இன்னைக்கு மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு, அவ்வளவுதான். வாவ். இன்னைக்கு எங்க ஊர் மழைன்ற வார்த்தையை கேட்டாலே ஆசையா இருக்குல்ல சசி? ஆமா ஆமா, நம்ம இசை மழையோட தானே இன்னைக்கு இருக்க போறோம். மழை, இங்க இசை மழை, அப்படியே குதூகலமா இருக்க போறோம் இன்னைக்கு அகமம் புறமும் இல்லையா? நீங்க 2 பேரும் சேர்ந்து அவருக்கு அப்படியே அந்த ஆரத்தி எடுத்து வரவேற்று உள்ள கூட்டு வந்துருங்க. கண்டிப்பா. அதுக்கு முன்னாடி நான் உங்க 2 பேர்கிட்டயும் ஒரு கேள்வி கேட்கணும்னு நினைச்சேன். உங்களுடைய 6 வயசுல நீங்க 2 பேரும் என்ன பண்ணிருந்தீங்க? 6 வயசுல அம்மா கையை பிடிச்சுன்னா எங்கேயா நடந்திருப்பேன். 6 வயசுனா 2வது படிக்கும் போதா? ஆமா, 2வது படிக்கும் போது 2வது லீவ்ல ஒரு படத்தை பார்த்துட்டு அந்த படத்துல கமலஹாசன் பாடின பாட்டை பாடிட்டு இருந்தேன். இதுதான் உண்மையா நடந்தது. அப்ப 12 வயசுல? 12 வயதில் ஓகே, ரொம்ப பெருசாலாம் ஒண்ணும் இல்லை, சின்ன சின்ன முயற்சிகள் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அது சிறுபிள்ளை முயற்சி தான், அதை பெருசாலாம் சொல்ல முடியாது. நீங்க பவானி? அதேதான், நானும் அதே மாதிரிதான். ஏன்னா அந்த ஒரு எழுத்தாளர் ஃபேமிலின்றதுனால கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஏதோ அப்படி கிறுக்கின்னு இருப்பேன், அவ்வளவுதானே தவிர்த்து எதுலயும் மாஸ்டர்லாம் சான்ஸ் இல்ல. அதுதான் இப்ப நம்மலாம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை திரும்பி பார்க்கும்போது 2ஆம் கிளாஸ்ல என்ன பண்ணோன்றது யோசிக்க வேண்டியிருக்கு. என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, 6ஆம் கிளாஸ்ல கூட நமக்கு 12 வயசுல என்ன பெருசா சாதிச்சோமோ ஒன்னும் பண்ணல. எல்லாரும் போல ஓடி பிடிச்சி விளையாடி கில்லி கோலி விளையாடிட்டு இப்படி ஜாலியா இருந்துட்டோம், அவ்வளவுதான். பட் இப்ப நம்ம பார்க்க போற கலைஞர் 2 வயசுல புல்லாங்குழல் வாசிக்க ஆரம்பிச்சு 6 வயசுல தன்னுடைய முதல் பெர்ஃபார்மன்ஸையும் கொடுத்து 12 வயசுல மியூசிக் அகாடமில அந்த கிரீம் ஆஃப் த கிரீம் மியூசிஷியன் சொல்லுவாங்க தெரியுமா, நம்ம ஊர்ல இருக்கிற இசை மேதைகளோட சேர்ந்து அவருடைய ஃபர்ஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ 12 வயசுல மியூசிக் அகாடமில கொடுத்திருக்காரு. இது இன்னி வரைக்கும் யாரும் பீட் பண்ணதே கிடையாது. இப்படிப்பட்ட ஒரு இசை மேதையை தான் இன்னைக்கு நாம சந்திக்க போறோம். எனக்கு பர்சனலா கேட்டீங்கன்னா அவரோட உட்கார்ந்து பேசுற அளவுக்கு எனக்கு ஞானம் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனா கேள்வி கேட்க மட்டும் தெரியும்ன்றது மட்டும் எனக்கு தெரியும். அந்த ஒரு தைரியத்துல இன்னைக்கு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு. சோ இன்னைக்கு நம்ம கூட இணைய போறது ஒரு இசை மேதை, ஒரு சைல்ட் ப்ராடஜி. இன்னி வரைக்கும் அவருடைய ஓவர் 35 years ஆஃப் ஹிஸ் மியூசிக்கல் ஜேர்னில இன்னைக்கு நம்ம கூட ஒரு 1 hour நம்மளோட ஸ்பெண்ட் பண்றேன்னு வந்திருக்கிறதே ஒரு பெரிய விஷயம். ஏன்னா அவர் என்ன சொன்னா, கிராமி நாமினேஷன் அளவுக்கு அவருடைய இசை உலகம் பூரா பரவி இருக்கு. அவரை தெரியாத இசைக்கலைஞர்கள் கிடையாது. தமிழ்நாட்டுல மட்டும் இல்ல, இந்தியால மட்டும் இல்ல, உலகத்திலேயே எல்லாருக்கும் தெரியும். அப்பேற்பட்ட ஒரு மேதையை தான் இன்னைக்கு நாம சந்திக்க போறோம். திரு ஃப்ளூட் ஷஷாங்க் சுப்ரமணியம் அவர்களை அன்போடு அழைச்சிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். வருக வருக வருக. வருக வருக வருக. வணக்கம். Thank you for the lovely introduction. I will start with a little composition for you. Thank you, sir.
you. நன்றி 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 சார். இப்படி ஒரு என்ட்ரி எல்லாம் நாங்க எதிர்பார்த்தோம். ரொம்ப அழகா வாசிச்சு நீங்க உள்ள வந்திருக்கீங்க. டெஃபினட்டா இது கேட்ட யாருக்கும் எதுவுமே குறைகள் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது சார். ரொம்ப நன்றி. நன்றி நன்றி. அருமை அருமை அருமை. இப்போ சசி சார், நீங்க உங்களுடைய கவிஞர் சசின்னு தான் இனிமே உங்களை கூப்பிடணும்னு நினைக்கிறேன். சும்மா எல்லாம் சொல்லாது. கவிஞர் சசி வந்து உங்களுக்காகவே பிரத்யேகமா ஒரு கவிதை வச்சிருக்கார். வாசிங்க. வாங்க சார். வணக்கம் வணக்கம் சார். இது உங்களுக்கான ஒரு அறிமுகம் தேவையில்லை. வழக்கம் போல உங்களுக்கான அறிமுகம் அவசியம் இல்லை, எல்லாத்துக்கும் தெரியும். ஆனாலும் உங்களுக்கான ஒரு வரவேற்பா ஒரு பொயட்டிக் நடையில இருக்கும். அப்படி ஒரு வரவேற்பா எடுத்துக்கலாம். புன்னகை புல்லாங்குழல் அரசன் சஷாங்க். அகமும் புறமும் இதுவரை வரவேற்ற கலைஞர்கள் பலர். கம்பி இசை கலைஞர்கள், தோற்கருவி இசை கலைஞர்கள், குரலிசை கலைஞர்கள் என்று இன்று இந்த குழல் இசை கலைஞனை வரவேற்கிறது. இசை வரம் கேட்கிறது, இரு கரம் கோர்க்கிறது. சிலரது மெட்டினால் இசை பிறக்கும், சிலரது மெட்டினால் இசை பிறக்கும், சிலர் தட்டினால் இசை பிறக்கும், சிலர் மீட்டினால் இசை பிறக்கும், சிலர் பாட்டினால் இசை பிறக்கும். அதிசயம், உனது சுவாசமே இசை திறக்கும், உனது சுவாசமே இசை திறக்கும். உள் வாங்கி மெல்ல இசையாகும், மூங்கிலுக்கு உனது மூச்சே விசையாகும், மூங்கிலுக்கு உனது மூச்சே விசையாகும். விரல்கள் குழலுடன் கண்ணாமூச்சி விளையாடும். அரங்கமெல்லாம் ஸ்வர லயங்கள் அலை ஆடும். நாத பெரும் புனலில் நனைந்த மனங்கள் கிறங்கி மயங்கி இரு விழி மூடும். பூர்வீகம் நெல்லை, பூர்வீகம் நெல்லை எனும் வேணுவனம். வேணுவனமே வேண்டி பெற்ற வேணுகான். நீயும் உனது குழலோசையும் தீராத விளையாட்டு பிள்ளைகள், நீயும் உனது குழலோசையும் தீராத விளையாட்டு பிள்ளைகள். பிள்ளை வயதில் விளையாட்டாய் குழல் எடுத்தாய். காற்றை குழல் கொண்டு சிறை பிடித்து, காற்றை குழல் கொண்டு சிறை பிடித்து இழையிழையாய் கீற்றாக அதை மடித்து ராகங்கள் பல கொண்டு வடித்து எடுத்து தொடர்கின்ற 38 ஆண்டு பயணம் இது. உலகெங்கும் ஒலித்தது உனது குருவருள் ஆசியும் பலித்தது. மேடைதோறும் உன்னுடன் உன் இசையும் விளையாட்டு பிள்ளையாக கொஞ்சி பேசும். புன்னகைக்கும், புருவம் உயர்த்தி பொய் கோபம் கொள்ளும், வெடித்து சிரிக்கும், வெட்கம் கொண்டு விரைந்து ஓடும், வீரம் கூட்டும், கம்பீரம் கூட்டும். அத்தனை பாவமும் உனது புல்லாங்குழலில். மயிலை கலாசாலையில் வளர்ந்து, மயிலை கலாசாலையில் வளர்ந்து மயிலை ஒரு மயிலை ஸ்ரீஷா என்னும் நடன மயிலை மனம் கொண்டு மனதில் நிலவோடு உலவும் இசையாதவன். மனதில் அந்த நிலவோடு உலவும் இசையாதவன். ஒரே ஒரு ரகசியம், மருத்துவரின் ஊசிக்கு மட்டும் என்றும் இசையாதவன், மசியாதவன். நட்புகள் யாவும் உறவானவர்கள், நட்புகள் யாவும் உறவானவர்கள், உறவுகள் யாவும் நட்பானவர்கள். ஊரெங்கும் ரசிகர்கள் உனதானவர்கள், இசை கற்க உலகெங்கும் உன் மாணவர்கள். இசையறிந்தோருக்கும் இதம் உணர்ந்தோருக்கும் அரங்கேறும் உனது சமபந்தி, அரங்கேறும் உனது சமபந்தி. உலகெல்லாம் ஒலித்திருக்கும் உனது ஜிகல்பந்தி. தொடரட்டும் ஆயிரம் ஆயிரம் மேடைகள், அதிரட்டும் அரங்கங்கள். கலையின் உயரம் உன் விருப்பம் போல அடையட்டும் உச்சம். உன் வெற்றி கண்டு உலகு உன்னை மெச்சும். அவ்வப்போது அவ்வப்போது கிடைக்கட்டும் அம்மாவின் சுவைமிகு வெண்டைக்காய் கொஜ்ஜும். ஸ்ரீஷா இல்லத்திற்கும் நல் உள்ளத்திற்கும் துணையாக. ஸ்வரலயா சம்வித் இரு பிள்ளைகள் இன் உயிருக்கு இணையாக. உறவும் நட்புமே உனது நல் அமைச்சராக. புல்லாங்குழலே செங்கோலாக. இசை நேசமே உனது தேசமாக. தொடரட்டும் உனது அரசாட்சி. இன்றைய அகமும் புறமும் 64 கலைகள் 64 அதன் சாட்சி. வணக்கம், வாழ்த்துக்கள். புன்னகை புல்லாங்குழல் அரசன்
ஷஷாங்க் அவர்களே வருக. அப்பா சூப்பர். இல்ல எங்க வா ரகசியம். நன்றி சார், ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. நன்றி சார், நன்றி சார், ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி, மகிழ்ச்சி சார். இதெல்லாம் எங்களுக்கான மகிழ்ச்சி சார். எங்களுக்கான மெட்ராஸ்ல இருந்தீங்களா முன்னாடி? சார் நான் ஒரு இப்போ ஒரு 17, 18, 17, 18 இயர்ஸ் ஆகுது துபாய் வந்து. அதுக்கு முன்னாடி நான் அங்கதானே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். மெட்ராஸ். ஐ அம் ஃப்ரம் திருநெல்வேலி ஆக்சுவலி. திருநெல்வேலி சொந்த ஊரு. வளர்ந்ததெல்லாம் கடலூர் பாண்டிச்சேரியில வளர்ந்து அதுக்கப்புறம் பல இடங்கள்ல வேலை செஞ்சுட்டு இங்க துபாயில வந்து. ரொம்ப மகிழ்ச்சி. ஒரே ஒரு விஷயம், ஆக்சுவலா நாங்க முன்னாடி எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம், இந்த வாழ்த்தை வந்து ஒரு ஃப்ரேம் பண்ணி உங்க வீட்டுல இந்த ப்ரோக்ராம் நடக்கும்போது அப்படியே கதவை தட்டி அப்படி டிராமாட்டிக்கா வந்து உங்க கையில கொடுப்பாங்க. நீங்க போய் ஒரு நிமிஷம் இருங்க, யாரோ கூப்பிடுறாங்கன்னு போய் வாங்கிட்டு வருவீங்க. இதுதான் அது. இப்ப வந்து இதை அனுப்பி வைக்கிறோம். அது இப்ப வாசித்த அந்த வரவேற்பு அப்படியே இருக்கும் சார். இதுல நீங்க அதை எனக்கு அனுப்புங்க. I would love to share it with நம்ம சோஷியல் மீடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம். ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார். நீங்க தொடருங்கள் உங்கள் நேர்காணலை. நான் பின்னாடி இருந்து பாக்குறேன் சார். ரொம்ப மகிழ்ச்சி. Thank you very much sir. மகிழ்ச்சி சார். சூப்பர். நன்றி தங்கரேகா, நன்றி பவானி. நன்றி நன்றி சார். இந்த கவிதை அமேசிங், ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமா இருந்தது. இது தனியா நம்ம இத சொல்லி சசிய பாராட்டுறது வந்து நம்மள நாமளே பாராட்டிக்கிற மாதிரி இல்ல. ஆனாலும் எனக்கு அந்த கோர்வையா அவர் எடுத்து சென்றது இல்ல, அதாவது உன்னோட சுவாசமே இங்க இதுவா வருது, இசையா வருது அப்படின்றது வந்து ரொம்ப அழகா எடுத்து சொல்றீங்க. எப்படி போய் அந்த ஊசியையும் வெண்டைக்காய் கொஜ்ஜையும் பிடிச்சாரு பாருங்க. நன்றி சார். பாக்குறேன், மகிழ்ச்சி, ரொம்ப சந்தோஷம். தேங்க்யூ சார். ஓ அமேசிங். சஷாங்க் சார், உங்களுக்கு இந்த கவிதை பிடிச்சிருந்ததா? என்ன சொல்றீங்க? எப்படி? அமேசிங். ரொம்ப everything what he said was so good. Yes, we felt good. இவ்ளோ வரைக்கும் உங்ககிட்ட பேசுறதுக்கு. அண்ட் இன்னைக்கு நான் முதல்லயே கேட்டாமா, நீங்க குரல் நிறைய நம்ம பத்தி ரிசர்ச் பண்ணிட்டு எழுதிருக்காரு. இது நிறைய ரிசர்ச் பண்ணுவோம் நாங்க. நிறைய ரிசர்ச் நடக்கும் பின்னாடி, உங்களுக்கே தெரியாது. இன்ஃபேக்ட் உங்களுக்கே உங்களை பத்தி தெரியாத விஷயம் எல்லாம் கூட நாங்க சொல்லுவோம். ஆமா, நாளைக்கே அம்மா கிட்ட வெண்டைக்காய் கொச்சு கேக்குற அளவுக்கு நான் உங்களுக்கு இன்ஃபேக்ட் that is one of my favorite dish. That's fantastic. எங்களுடைய கேள்விகள் நாங்க இப்போ லைனா நான் மாத்தி பவானி மாத்தி கேட்கலாம். சோ உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் நீங்க குரல் எடுத்து வாசிச்ச போது அந்த ஃபீலிங் எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு? ஒரு குழந்தைய எடுத்து வாசிக்கும் போது ஜெனரலா வெறும காத்து வரும், இல்லாட்டி ஒரு ஊன்னு ஒரு சத்தம் வரும். பட் உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது? அண்ட் ஹவ் டு யூ ஃபீல்? ஏன்னா நீங்க பாட்டு கத்துட்டு இருந்தீங்க இல்லையா? ஆக்சுவலி எனக்கு 3 வயசு இருக்குச்சு. எங்க அப்பா சொல்லுவார், ஏதோ ஒரு பென்சில் எடுத்து இல்லாட்டி எது எனிதிங் லைக் a tube I would pick up and start mimicking the flute. ஓகே. பட் அவருக்கு நான் ஃப்ளூட் வாசிக்கிறதுல அவ்வளோ ஒரு he didn't have so much interest in that. ஸோ அதனால அவர் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு வயலின் தான் ஆரம்பிச்சு விட்டார். பெங்களூர்ல ஒரு குரு ஒரு 8-10 months. ஒரு நாளைக்கு அவரோட ஃப்ளூட் எடுத்து வாசிக்கிறச்சு அந்த சவுண்ட் பர்ஃபெக்டா வந்ததுனால ஐ நெவர் லுக் பேக். ஐ said I will only play flute. So it was awesome. I think I was 5 years and 10 months when I started picking up a small flute of my father and playing. நான் வாய்ப்பாட்டில் கத்துனதெல்லாம் அதுல வாசிக்க முடிஞ்சது. அஃப்கோர்ஸ் அங்கே இங்கே கொஞ்சம் technically I used to struggle because of short breath. Being just a child, the breaths used to be short. So நிறைய வாசிக்கணும்ட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். பட் அது அந்த அளவுக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியாது அந்த ஏஜ்ல. ஸோ கிராஜுவலி I think I only decided I wouldn't play violin anymore. So and it was amazing journey in the flute. Yeah, fantastic. Okay, so once நீங்க flute எடுத்து பழக ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் after a point of time உங்களுக்கு வேற ஏதாவது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வாசிக்கணும்னு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ட்ரை பண்ணிருக்கீங்களா?
இல்ல you only இல்லை ஆக்சுவலி எனக்கு ஃப்ளூட்ல பயங்கர இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ அதனால இஸ் டு ஒர்க் 8-10 hours 12 hours a day. பட் லேட்டர் கிட்டார் இந்த மாதிரி நல்ல இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்லாம் வேர்ல்டில் ட்ராவல் பண்ணுறச்ச நிறைய இந்த மாதிரி கேட்பேன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்லாம். அப்போது கற்றுக்கணுன்ட்டு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது. பட் ஐ மீன் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் ஐ குடன்ட் கெட். அண்ட் ஒன்ஸ் அந்த ஃப்ளூட்டில் அந்த ஃபிங்கர்ஸ் எல்லாம் செட் ஆனதுக்கப்புறம் திரும்பி வேறு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ட்ரை பண்ணால் அந்த ஃபிங்கர்ஸ் எல்லாம் எங்கேயா பிரச்சனை பண்ணிடுமோங்கிற ஒரு பயத்தில் நான் ஐ நெவர் ட்ரைட் எனி அதர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். I mean, probably அதுவும் especially stringed instrumentsலாம் ரொம்பவே யோசனை வந்திருக்கும் இல்லையா? ஒரு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு ஒரு ஒரு ஃபிங்கர்ஸ் அப்படி ஃபார்ம் ஆகும். இப்போ நான் ஃப்ளூட்டே வாசிச்சதுனால என்னோட ஃபிங்கர்ஸ்லாம் ஃப்ளூட்டுக்கு கரெக்டாக ஃபார்மாக இருக்கு. இதே மாதிரி இப்போ கிட்டார் வாசிக்கலாம், மோஸ்ட்லி ஐ திங்க் நத்திங் வில் ஹேப்பன். பட் மை ஃபாதர் ஹேட் திஸ் ஃபியர், எங்க ஏதான ஒன்றுத்துல நல்லா வந்தா போறோம்ங்கிற ஒரு his idea was that. Yeah, that's good. And then I started playing 11 years. I was in all the big stages. அதுக்கப்புறம் மற்ற எதுக்கும் டைம் இல்லை. ஜஸ்ட் கச்சேரி, ப்ராக்டிஸ் அண்ட் லைஃப். உங்களுடைய ஒரு போட்டோ ஒண்ணு இருக்கு, எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு போட்டோ, ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் இதுதான். சரி, இது எந்த வயசுல எடுத்த போட்டோ சார் இது? இது 1988. 88, ஓகே. அண்ட் ரொம்ப ஒண்ணும் மாறின மாதிரி தெரியல சார் அந்த போட்டோல இருந்து. Yeah, I mean, I think I look very similar. Exactly. Very similar. In fact, no, I also remember this in the face இன்னும் கொஞ்சம் mature ஆன அந்த face. Maybe 4-5 years later. I have seen in 1997. Yeah. 97, yes. I was 19 years old. நீங்க மென்ஷன் பண்ணதுனால கேக்குறேன். நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, ஆரம்பிச்ச போது இந்த பிரெத் கண்ட்ரோல் சரியா இல்ல, அண்ட் ஆஃப் கோர்ஸ் ஃபிங்கர். சோ எங்களோட ஒரு கேள்வி இருந்தது, இந்த பிரெத் கண்ட்ரோல் அப்படின்றது வந்து நீங்க எப்படி டெவலப் பண்ணீங்க? அதுக்கப்புறமா ஏதாவது ஒரு ப்ராசஸ் வச்சிருக்கீங்களா? ஓகே, தினம் எழுந்து, ஏன்னா இப்பதான் வந்து எல்லாம் இருக்கு, பட் அப்ப என்ன பண்ணீங்க, எப்படி பண்ணீங்க? இல்ல, பிராக்டிஸ் இஸ் a process. இப்போ நம்ம நிறைய பிராக்டிஸ் பண்ண அந்த லங் டெவலப் ஆகும். இட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் லங் இஸ் ஆல்சோ a muscle. So it develops as you exercise. So அப்படியே கிராஜுவலா ஒரு 2 hours ஒரு நாளைக்கு, 3 hours இன்னொரு நாளைக்கு, 4 hours அந்த மாதிரி. By the time I was 10-11, I used to practice 7-8 hours. Oh my God. அப்போ when I started playing in the field at 11, ஒரு கச்சேரி 2-3 ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் ரொம்ப டயர்ட் ஆகும். And over a period of time, when I was 15-16, I could take more and more stress. So சில டைம்ல 2 கச்சேரி வாசா 3வது கச்சேரி ரொம்ப கஷ்டப்படுவேன். When I was 11-12. So அப்படியே gradually as the body grew, the lungs also grew. So today I can even play 10-15 concerts in a row. No problem. Wow. So yes, so the lungs develop a lot. And everybody thinks நம்ம ஏதாவது பிராணாயாமம் ஏதாவது எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணியிருப்போம். அது ஒன்றும் தேவையில்லை. ஆக்சுவலி ஃப்ளூட் வாசிக்கிறதே ஒரு பிராணாயாமம்னு சொல்லலாம். there's an intense pranayama of a different kind. So, சார், ரொம்ப ஒரு லேமேன் क्वेश्चन. ஓகே, இப்போ வோக்கலிஸ்ட் வந்து பாடுறவாள்லாம் வந்து சில்லுன்னு சாப்பிட மாட்டோம், த்ரோட் அஃபெக்ட் ஆயிடும், ஐஸ்கிரீம் அவாய்ட் பண்ணுவோம், சாக்லேட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுவோம் அப்படிலாம் சொல்லுவா இல்லையா? இப்போ ஃப்ளூட்டுக்கும் த்ரோட் இஸ் யுவர் பேஸ் இல்ல? அப்போ நீங்களும் அந்த மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்லாம் வச்சிருக்கீங்களா இல்லையா? No, throat is not a base for flute at all. No. Only the lungs. Just a air column. So ஒரு ஜலதோஷம் வந்தா தான் பிரச்சனை கொஞ்சம். Okay. Where you are not able to breathe. Generally, air is flowing through the mouth. You are breathing through your nose or the mouth, both. Okay. So at a time, the only thing that is a bit uncomfortable now is cold, like common cold. Okay. But throat and all is not an issue. Definitely. I mean, general health should be good, of course. Fitness should be there. So நம்ம ரொம்ப குண்டானா breaths become shorter.
ஸோ அது ஸோ அட் சேம் டைம் நிறைய லீனா இருந்தாலும் இட்ஸ் not very suitable for energy levels of a lung, whatever the lung requires. So you have to maintain a good physique basically. Okay, okay. So இப்ப நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது, ஏன்னா எனக்கு இங்க ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்கா, ஃப்ளூட் கத்துக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ அவங்க என்ன இந்த கேள்வி கேட்க சொன்னாங்க. ஷி சேஸ், நான் வச்சு வாசிக்கும் போது எனக்கு ஒரு கை நம்பா போறது, ரொம்ப நேரம் வச்சுக்க முடியல, நம்பா போறது, am I doing something wrong, நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இல்ல அந்த அப்படியே ஒன்றும் இருக்காது. See, they're all kids who maybe கொஞ்சம் பழகணும். அது ஃபர்ஸ்ட் டே ரொம்பவே வலிக்கும், அப்புறம் இந்த எல்போஸ் எல்லாம் வலிக்கும், அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வாஷ் பழகி போயிடும். So it's not so difficult. Not so difficult. Okay. No. Okay. Lips வலிக்க, இங்கெல்லாம் வலிக்கும் கொஞ்சம். Okay. ஆமா, இங்க வச்சு அமுக்கிட்டே பிரஸ் பண்றதுனால probably. இப்போ வயலினிஸ்ட் எல்லாம் நீங்க பார்த்தா இங்க ஒரு பிளாக் மார்க் இருக்கும், இங்க செஸ்ட்ல ஒரு பிளாக் மார்க் இருக்கும், எங்களுக்கு எல்லாம் லிப்ஸ்ல இருக்கும். இதெல்லாம் ஆக்குபேஷனல் மார்க்ஸ். ஸோ மிருதங்கம் ஆர்டிஸ்ட்கெல்லாம் இங்க ஒரு பெருசா ஒரு பாயில் மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி yes, when all this when you practice, there are moments when you feel all these pains, but eventually you will get used to it. Eppdi, how did you manage your academics and your flute? I never managed, let me be honest. I was very good in school initially, but கச்சேரி வாசிக்கிறச்சே நிறைய டிராவல் இருக்கும். யூஎஸ் அந்த மாதிரி 3 months எல்லாம் போயிடுவோம். இன்ஃபேக்ட் டோக்கியோலயே நான் 1993ல வாசிச்சிருக்கேன். In Tokyo. 93. Wow. So during my 9th standard. So அதுக்கு முன்னாடிலாம் யூஎஸ் எல்லாம் நிறைய டிராவல் பண்ணிருந்தோம். So அப்பெல்லாம் schooling is very hard. So just school kept me going until my board exams. அதுக்கப்புறம் I went to National Open University and just managed to finish my school and then got into degree and never finished degree. Okay. It's always difficult, very difficult. ஏன்னா உங்களோட கான்சென்ட்ரேஷன், your focus is music அப்படின்னு வரும்போது அது எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு? உட்காந்து ஐயோ இந்த எக்ஸாம் எழுதியே ஆனோம் அப்படின்னு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வலுக்கட்டாயமா எழுத வேண்டியதா இருந்ததா? லைக் or did you enjoy school life as in friends பாக்குறது பட் படிக்க பிடிக்கல, அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு காம்பினேஷன்? That is true. I like school but pressure was too much. நான் வித்யாமந்திரில தான் படிச்சேன், அங்க CBSE school, and அப்பெல்லாம் they were very kind. The school was very kind in allowing me to be with the children, though I was not studying well. அங்க அலமேலு கோபால் principal இருப்பா, she was very pro art, an artist. So she allowed me to come whenever I want, leave whenever I want. நிறைய நாள் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு ஒரு 2 hours நான் எங்கேயும் ஷூட்டிங் எதுவும் போயிடுவேன். classmates எல்லாம் சிரிச்சுட்டு இருப்பாங்க, but there was no go. I mean, that was the way my life was at that time. In fact, இது வந்து நிறைய பேர் மேனேஜ் பண்ணிருக்கா. I mean, some of the professional artists have managed to study well, but it's just அப்போ I didn't have that luxury to take it easy. but நிறைய ஆர்டிஸ்ட்லாம் இந்த ஃபீல்ட்ல எப்படின்னா, அந்த when you come as a child, if you don't carry on in a good tempo like performance, catching that again to become successful is very hard. Yes. மற்ற ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் they took a break, ஒரு 4-5 வருஷம் பர்சூ பண்ணாம வெறும் எஜுகேஷன் பண்ணிட்டு அங்க இங்க மியூசிக் கத்துண்டு later in their teens therapy they came back to the art. Some of them have been successful, but most serious artists, whether it be Mandolin Srinivas, Ravikiran, myself, we were all very possessed by this art and music, so we didn't really do much. இல்ல, சரஸ்வதி தேவி வந்து எப்படியோ ஏதோ ஒரு விதமா வந்து உட்காந்துட்டா அவங்க கிட்ட. சோ அகாடமிக் அது ஒரு விஷயம், பட் இருக்கலாம், பட் it involves a lot of hard work. Talent is one thing,
டேலண்ட் இருந்தது மொத்தம் போறாது, அதுக்கு கூட உழைப்பு வேணும். அப்போல்லாம் இன்னைக்கு இருக்கிற ஒரு ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குல்ல, இப்போ எதாவது கற்றுக்கணும்னா குருவோட தான் போகணும். கேசட்ஸ் மூலமா அவ்வளோ ஈஸியாக கற்றுக்க முடியாது. இன்னைக்குன்னா யூடியூப் இருக்கு, அது இருக்கு, இன்டர்நெட்ல வீட்டில் உட்காந்து கற்றுடலாம். அப்போல்லாம் எங்கள் அப்பா பெங்களூர்ல ப்ரொஃபஸரா வேறு செஞ்சுட்டு இருப்பார். ஸோ வாரத்தில் 3 நாள் மெட்ராஸ்ல இருப்பேன், வாரத்தில் 2 நாள் அங்கே இருப்பேன். இந்த மாதிரி ஸ்கூலிங் வாஸ் வெரி அஃபெக்டட், travel back and forth, so it was not easy. ஓகே, இப்போ ஒரே ஒரு பாட்டு கேட்கலாமா சார் கிட்ட? ஒரு what do you like to hear? இல்ல இது உங்க சாய்ஸ் சார். முதல்ல நாங்க எங்களுக்கு பிடிச்சது, நீங்க உங்க சாய்ஸ். உங்களுக்கு தமிழ் பாட்டா வேணுமா? எதுவா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, உங்க குரல். if I may ask, ஏதாவது ஒரு பாரதியார் பாட்டு. Yeah, sure. Long song, so I'll choose to stop here. இல்ல எனக்கு அந்த சங்கதி சார், நீங்க வேற நானே மெய் மறந்து போயிட்டு வந்த ஒரு சங்கதி ஒண்ணு போட்டே இல்ல கையில, அது விரல் அவ்வளவு வேகமா விளையாடுறாங்க. அமேசிங். என்னன்னா பாரதியார் பாட்டல் எப்போ எப்படி கேட்டாலும் நமக்கு பிடிக்கும் தான், ஏன்னா நம்மளோட ஃபேவரட். அதுவும் நீங்க எடுத்திருக்கிற இந்த சின்னஞ்சிறு வாஸ் ஜஸ்ட் ஒன் ஆஃப் आवर மோஸ்ட் ஃபேவரட்ஸ். பட் நீங்க அதை ரெண்டர் பண்ண விதம் இல்ல, இட்ஸ் அப்படியே மெய் மறந்து உட்கார்ந்துட்டோம். அடுத்த கேள்வி என்னன்னு மறந்து போய் இப்போ உளறிட்டு இருக்கோம். இப்போ I'm like I've played this song 1,000 times. எக்ஸலென்ட், இட்ஸ் ரியலி குட். இது மாதிரி தான் சார். சரி, நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணி நீங்க நிறைய பண்ணணும், பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னு இருந்த போது, நீங்க முதல்ல மியூசிக் அகாடமியில மத்த ஸ்டால்வர்ட்ஸோட வாசிக்கும் போது அந்த வயசுல உங்களால ரியலைஸ் பண்ண முடிஞ்சுதா where you have actually reached in that age? did it actually dawn on you? ஏன்னா சில விஷயங்கள் நமக்கு தோணாதுல்ல. சின்ன வயசுல நம்ம பாட்டுக்கு விளையாட்டா போயிட்டு வந்து வாசினா வாசிச்சுட்டு போயிடலாம். பட் உங்களுக்கு அந்த ரியலைசேஷன் இருந்ததா? ஒரு அளவுக்கு இருந்தது. பிகாஸ் அதுக்கு முன்னாடி ஆக்சுவலி சாஸ்திரி ஹால் மெட்ராஸ்ல தான் ஃபர்ஸ்ட் ஐ பிளேட் பிக் கான்சர்ட். அங்கேயே ஒரு இருக்கிற ஆடியன்ஸ்ல நிறைய பல கிரேட் மியூசிஷியன்ஸ் எல்லாம் வந்திருந்தாங்க. ஸோ அதுக்கு ஆனதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் அந்த கச்சேரியோட சக்ஸஸ் வச்சு தான் மியூசிக் அகாடமி இன்வைட்டட் மீ டு பிளே. ஆக்சுவலி என்னோட கச்சேரி வாஸ் சப்போஸ் டு பி தி கான்சர்ட் ஆஃப் டாக்டர் எல் சுப்ரமணியம் அண்ட் எல் சங்கர். அப்பா அங்க லாஸ் ஏஞ்சலஸ்ல he passed away, so they cancelled and I got that slot. So my father who had to prepare for me, prepare me for this concert, had more of a shock than perhaps me as a child. He didn't put too much pressure on me, but nevertheless it was a humongous task. The whole music academy was absolutely full. We had about 500 musicians irundha irpanga aniki. Munadi MS amma,
Shammangudi Srinivas Iyer, President Venkatraman's wife, Janaki Venkatraman. நிறைய பல musicians இருந்தாங்க. So, but yes, it was a very challenging day. But something I think I was used to, and I was able to pull it off. But அந்த கச்சேரி வந்தது, I incurred also a lot of hatredness towards me, because I was in the history one of the only ones to be invited by Music Academy at my 11 to play a senior most slot. Because அந்த ஸ்லாட்டுக்கு வரதுக்கு நிறைய மியூசிஷியன்ஸ் அப்பெல்லாம் ஒரு 35-40 வயசு ஆனா தான் அந்த ஸ்லாட்டே கிடைக்கும். So as an 11-year-old, my getting it also invited lot of trouble for for several years to follow. Oh dear. But anyways, that is the memory I have from that. Yeah. பட் அதெல்லாத்தையும் தாண்டி தான் நீங்க வந்திருக்கீங்க. அண்ட் ஆல் இந்தியா ரேடியோவும் நீங்க கிரேட் A ஆர்டிஸ்ட் இல்லையா? நீங்க டாப் ஆர்டிஸ்ட். நீங்க அதுக்கு top artist, yeah, top artist as well. So I suppose these are certain things நாங்க எங்களுக்கு தெரியாது, மியூசிக் வேர்ல்டு விட்டு வெளியில இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியாது. இப்ப நீங்க சொல்லும் போது it followed so many things, so many hardships அப்படின்றீங்கல்ல, அதுதான் கஷ்டமா இருக்கு. Because as a talent, if you are you are talented, I suppose மனசு வேணும், அது அரவணைச்சு உங்களையும் தூக்கி விட்டுட்டு போறதுக்கு. இந்த ஃபீல்ட்ல எப்படின்னா, it's like so many talents in a small pipe they're trying to crawl. So என்னதுன்னா, yes, some of the younger generation of talents, like whether it be Mandolin Srinivas, அதுக்கு முன்னாடி டாக்டர் M. Balamurali Krishna, the great T.R. Mahalingam, all these were called as child prodigies. See, to us, child prodigies was a term that people used for us, but our hardship never went down because of that. So always this younger generation of artists, அவங்க அந்த சின்ன வயசுலயே சீனியர்ஸ் நாட்டுக்கு வந்தது பல சீனியர் மியூசிஷியன்ஸுக்கு it was a little bit of a threat. It was unnerving, because although we respected all the senior artists immensely for their contribution, but in the system எப்படின்னா, ஒரு 15-year-old will be playing on the same stage as a 60-year-old. Once you move into the senior slots in the music field, the slot is the same whether you're a 15-year-old or a 60-year-old. So there will be a lot of challenges for the 15-year-old. At the same time, ஜனங்கள் ஒரு 10-11 வயசுல இருக்கிற ஒரு குழந்தை இப்படி வாசிக்கிறான் அப்படி ஒரு பார்க்கறச்ச, their mind is occupied by that, whatever it be, whoever it be. So even today you see in film industry, in all these talent shows, நீங்க பார்த்துருப்பீங்க, 8 வயசு 9 வயசுல சின்ன பசங்க எவ்வளோ அசாத்தியமா பாடுவாங்க. அவங்கள பார்க்கறச்ச the audience forgets everything. And they give them all their support to this innocent looking young boy or young girl. So it's always a challenge. It breeds a lot of enmity. It also breeds a lot of goodwill also, being an young artist. So both, you have to face both. Yes. I mean, on a lighter note, nariya childhood sacrifices pannirpelliya to be where you are today. Yeah, a lot. So a lot of days, whether it be meeting friends, playing with friends, going to cinemas. So எங்க அப்பா எல்லாம் சினிமா தியேட்டரே பார்த்தது இல்ல. So only when I got when I was in early 20s, I saw a movie theater first time in my life. அந்த மாதிரி there were a lot of curbs. You can't go to for a lot of functions. Every 1 hour you get, every half an hour you get, you have to either practice, you have to learn something, because in a day you only have that much of time. Yeah. Oh wow. So yes, I mean, this is the same as if you see young tennis champions or sports champions or Olympic champions, they all go through the same rigor. They may not have a perfect childhood for sure. Actually, I think nariya enakku Thangarekakku romba speechless moments vandundirukku. ஏன்னா
நீங்க சொல்ற சில விஷயங்கள் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு வாயடிச்சு போறோம். ஏன்னா we think நீங்க சொன்ன மாதிரிதான் child prodigy உங்களை அங்கேருந்து இங்க பாக்குறோம். பட் your journey is something we will never fathom. எங்களுக்கு வந்து ஒண்ணுமே புரியாது அந்த ஜர்னி எவ்வளவு hardships it's a long journey. the scenes தான் நமக்கு. What we see is only, you know, stageல perform பண்ற wow என்னமா வாசிக்கிறா கை தட்டுறோம் we are off. See, after every concert an intense amount of time is spent analyzing the concert. இந்த ஆர்டிஸ்டோட கரியர்லயும் நிறைய ஸ்டேஜஸ் இருக்கு. இப்போ as a child how you perform, as a teenager how you perform, as in 20s how you perform, and the performance opportunities, sometimes it can be solo opportunities, it can be jugalbindi opportunities, it can be western fusion, it can be cinema, classical music fusion. So எல்லாத்துலயும் ஒரு ஸ்டேஜஸ் இருக்கும். So you have to play some 1,000-2,000 concerts by the time you come a whole circle in this field. Wow. Okay. It's just like all the Grand Slam tournaments மாதிரி Carnatic musicலயும் அந்த மாதிரி நிறைய opportunities இருக்கு where it is considered very important. உங்களுக்கு இப்போ ஒரு ப்ரோக்ராம்க்கு அந்த இந்த சாங் செலெக்ஷன் நீங்களே டிசைட் பண்ணிப்பீங்களா இல்ல அப்பா அம்மா இன்புட்ஸ் இருக்குமா சின்னதா இருந்த போது? எங்க அப்பா இன்னைக்கும் we always brainstorm a lot. So song selectionங்கிறது வரைச்சே it is not so easy. See, you have to take into account the occasion that you are playing for. For college eventல போய் ஒரு young crowdக்கு you cannot play extremely long serious compositions. Similarly, you have to play for Europe போறச்ச அங்க என்ன சூட் ஆகும். சில venues in Carnatic musicல என்ன வாசிக்கணும். அப்புறம் occasion என்ன, it's a Ram Navami, it's a Krishna Janmashtami, it's a Navaratri or இது. ஸோ இப்போ கல்யாண கச்சேரியில் சில வாசிக்க கூடாது. ஏன்னா அதோட லிரிக்கல் கண்டென்ட் கூட we have to see. இப்போ சில composers will have composed something very bad to say in a wedding scene. So the மாதிரி you have to take into consideration நிறைய aspects. Concert planning is not easy. I mean, concert playing is extremely easy. Planning, there's always it's a game. So you also take the நம்மளுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் வாசிச்சிருப்பா. சில பேர் எனக்கு கச்சேரி போர்ச்சே ஃபோன் பண்ணி நான் இது பிளான் பண்ணியிருக்கேன் இன்னைக்கு பாடுறதுக்கு, நீங்க அந்த ராகம் விட்டு வேற ஏதாவது வாசிக்கும், நான் இப்போ ஏற்கனவே பிளான் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லுவா. ஸோ you may have planned the same ragas, so you have to avoid. இந்த மாதிரி நிறைய considerations இருக்கும். So concert planning is always a very interesting thing. And it takes some plan. So can you tell us something about the different types of flutes? Oh yeah. Yes. So some of them, flute had a lot of issues. Minnadi. So இது Carnatic music in olden days used to be played by flutes of this size.
ஏன்னா இப்போ ஒரு கோவில் வாசிக்கிறச்சு மைக் சிஸ்டம் எல்லாம் இருக்காது அப்போ. So you will play with a high pitch like ரொம்ப ஷார்ப்பா இருக்கும் இயருக்கு. ஸோ அங்கேருந்து நிறைய ஃப்ளூட் பிளேயர்ஸ் மூவ் ஆன் டு இந்த மாதிரி ஒரு மிட் ரேஞ்ச் ஃப்ளூட். இப்போ என்னோட ஜெனரேஷன்ல இருந்து we switch to bass flutes. இதுக்கு இன்னும் currently we have worked on a lot of this flutes. இங்கெல்லாம் பார்த்தா இங்க ஸ்பெஷல் டெக்னாலஜி which brings all the holes closer. So இது இன்னும் like a nearly a 3.5 feet flute இது. Wow. So in effect you get earlier flute players were only playing with one flute which had nearly 2 octaves. But now we have been able to extend it to 5 octaves. So now இதுக்கு எல்லாமே எல்லா ஃப்ளூட்டுக்கும் வேற வேற ஃபிங்கரிங் மாத்திக்கணும். இது அதே மேலே 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 போயிட்டு இருந்தா and then go further up. And இதுக்கும் சின்னது ஒரு ஃப்ளூட் இருக்கு like a pencil. It's just the size of a little more than a pencil. No, there are a lot of ranges. Yeah. So with use of different flutes, we bring in a lot of different effects. Yeah. And also flutes you can do a lot of interesting things. So you can also use your tongue. You see, this is just blowing. If you use your tongue, you can use the tongue to flicker. You see. So in the மாதிரி you can use a lot of techniques. Goosebumps, my god. நிஜமா. இப்போ இதுலயே ஒரு tongue மூவ்மெண்ட்டுக்கும் you can coordinate your finger to move like that. So like lot of possibilities are there. So every flute brings on a different element. So for instance, these flutes and all bring a lot of peace element. So it sounds like a conch in the number. சங்கு ஊதுறதுங்கிற மாதிரி you can produce the sound of in a positive way. God. You know what, இந்த soul music சொல்லுவால, நீங்க ஒரு விஷயம் வாசிக்கும் போது ஒரு விதமா it was affecting us. எனக்கு அந்த மாதிரி தான் ஒரு ஃபீலிங் இருந்துச்சு. True. எனக்கு எங்க அதான் எங்க
மத்த டிவி சேனல்ஸ் பண்ற மாதிரி கண்ணுல தண்ணி வந்துட்டா டிஆர்பி ரேட்டிங்காக பண்றோம் அப்படின்னு நினைச்சிட போறாளேன்றதுனால நீங்க அவ்வளவு சந்தோஷமான நீங்க சொன்ன மாதிரியே ஒரு புல்லாங்குழல் எடுத்து நீங்க வாசிக்கும் போது that really brought us down, calmed us down. இன்னொன்னு நீங்க அந்த வேகமா வாசிச்ச போது it was really pepping us up. அப்புறம் நீங்க காமா வாசிச்சதுக்கு அப்புறம் the moods were like that is the intention of blending different flutes. Yeah, Because you're trying to bring different elements in a concert. So all the time it cannot be like fighting. It is also moments like it's like a journey. So we try to bring in different moods, human moods. So the depiction musically happens this way. சூப்பர் சார், சூப்பர் சார். இப்போ நீங்க வந்து இப்போ நம்ம சசி சார் உங்களுக்கு சொன்னார் ஜுகல்பந்தி, உங்களோட ஜுகல்பந்தி நான் நிறைய யூடியூப்ல போய் பார்த்தேன். நான் அந்த ஜுகல்பந்தி முக்கியமா நீங்க ஒருத்தரோட வாசிருக்கீங்க. பாலாஜி சார், நமக்கு அந்த 3rd போட்டோ போடுங்களேன் ப்ளீஸ், 3வது. சோ இந்த சந்திப்பு, இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, இந்த இவரோட ஜுகல்பந்தி வாசிக்கல, நான் ஜாகிர் ஹுசைனோட வாசிருக்கேன், உஸ்தாத் ஜாகிர் ஹுசைன். பட் அங்க பக்கத்துல உட்கார்ந்துருக்க 2 கிரேட் மியூசிஷியன்ஸ். இவங்க ரைட் சைடுல இருக்கிறது பெலா ஃபிளெக், அந்த பக்கம் இருக்கிறது எட்கர் மாயர். இவங்க I attended their concert. I didn't this photo is from a concert that I attended in New Jersey. But I have played a few jugalbandis with Ustad Zakir Hussain. It's always very exciting. நான் ஜாகிர் ஹுசைன் அவரை வந்து இங்க யூகே வந்தபோது நான் நேரா பார்த்து அவரோட கச்சேரி அட்டெண்ட் பண்ணிருக்கேன். சோ he is always magician. அவர் வந்து மியூசிக் அவர் கையில legend, absolute legend. It's an aura. எல்லாருமே we were like into it அப்படி. சோ அவர் கூட சேர்ந்து நீங்க வாசிச்ச போது அந்த அனுபவம் கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன், ப்ளீஸ் ஷேர் வித் us. Oh, it was a phenomenal experience. I played many concerts with him in different occasions, different artists. So it was always a great pleasure. அவரோட வச்சு வாசிச்ச ஒரு மிருதங்கமே தேவையில்லை actually. He is very adapt, he adapts himself very well. அவர் நிறைய இந்த கர்நாடிக் மியூசிஷியன்ஸ் கூட வாசிச்சதுனால முன்னாடி எல்லாம் அவருக்கு ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு கர்நாடிக் மியூசிஷியன்ஸோட வாசிக்கிறதுக்கு. ஸோ அவர் 2 எஃபெக்டும் கொண்டு வருவார், ஒரு மிருதங்கம் அண்ட் தப்லா அந்த மாதிரி. ஸோ ஹீஸ் அ கிரேட், ஐ மீன் அஃப்கோர்ஸ் ஒன் அண்ட் ஓன்லி லெஜெண்ட். இப்போ உங்களுக்கு இன்னொரு பவானி, ஆக்சுவலா இப்ப நமக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸா ஒண்ணு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? சோ ஒரு போட்டோ காமிக்கிறோம் சார். இந்த போட்டோ பத்தி எங்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்லிட்டு பாலாஜி சார் 5th போட்டோ உங்களுடைய அழகான ஃபேமிலி. Yeah, this is my family. This is my son Samvit. Yes. Wife Shirisha, she's a Bharatanatyam dancer. அவரே நம்ம போயிட்ரிலே எல்லாமே சொல்லிட்டாரு. Swara is my daughter, first daughter. She is now 15. So அவ jazz guitar படிக்கிறா. Wow. Jazz and blues படிக்கிறா. So my son is just a 3rd grader. So he's enjoying his life. Enjoying his life. That's good. And உங்களுடைய wife நீங்க dancer அப்படின்னு சொன்னீங்க. உங்களுக்கு பவானி, you had a interesting question. Yes. Was that a love marriage or an arranged marriage? Adu first It question. was perfectly arranged, and in fact the fun part is that I never met her in person before agreeing to marry. Oh. நான் யூஎஸ்ல இருந்தேன்ப்போ, and I spoke to her on the phone, and we agreed to marry, and then I invited her to a concert in Korea. I was going to Seoul, Korea, in 2004. So anga I called her and I sent her a ticket and she came over, and then that's where we met for the first time. So இப்போ வந்து அப்பவே கொரியாக்கு வர வச்சார், இப்போ நம்ம இங்க மேடைக்கு வர வச்சிடலாமா? Yes. இங்க இன்னைக்கு இல்ல, actually she's not here, she's not in town. So okay. But we do like to surprise you sometimes. நான் சொன்னேன் இல்லையா? So I would have loved to. She's about to leave actually, but maybe if she's there I will call her. Okay. Balaji sir, there you go. Hi. Hello. Meet Miss Left for the Sirisha. train already. I thought you left for the train already. Welcome to the show. I moved. Thank
you so much. I've been watching the show. It's wonderful. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. And then appo you've just thrown in some surprises, which is so nice. Yeah, I'm Actually, leaving tomorrow. I was supposed to leave, but I'm leaving tomorrow in the morning. Oh, you decided to go tomorrow. Okay. Well, Yes. her brother is getting engaged tomorrow. So, Congratulations. Congratulations to your Thank you. brother. Thank you so மேம் much. நீங்க சொல்லுங்க மேம். அவர் சொல்லிட்டாரு, முதல்ல உங்களை பார்க்கவே இல்ல, நான் ஒத்துக்கவே இல்ல, அதுக்கப்புறம் கொரியாக்கு டிக்கெட் எல்லாம் வாங்கி கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாரு. That is very nice of him to send you a ticket to Korea. So Yeah, உங்களோட in அனுபவம் fact, சொல்லுங்க மேம். Amma, as he said, we spoke on the phone for almost a month இருக்கும். அதுக்கப்புறம் he said, okay, though we had agreed to marry, then he said, no, we have to meet. And he said, I'm coming to Seoul, why don't you come? So it was a surprise for me. I said, okay. And then I just flew in and we met there for the first time. So I think this is our 18th year of our marriage. So Shri, first meet பண்ணும்போது பண்ண உடனே வயித்துல பட்டர்ஃப்ளை, தலைக்கு மேல புல்லாங்குழல் oh my கேட்டுதா? god, yeah. முக்கியமா பின்னாடி புல்லாங்குழல், ரஹ்மான் சாரோட புல்லாங்குழல் கேட்டுதா? என்ன கேட்டது Oh சொல்லுங்க. my god, we were so tensed. I still remember we arrived first. I in fact traveled with his family, Appa and his sister, and with all the other artists from Chennai. And he came in directly from the US. We arrived, I think that morning, and that evening he was scheduled to come in. அன்னைக்கு வந்து அந்த லாபியில இருந்த டென்ஷன் இன்னைக்கும் மறக்க முடியாது. And I'm sure he also went through the same thing. The first time we were meeting face to face, and it was a lovely moment. It was so nice. Yes, fantastic. Wish you many more such moments. Yes, yeah. We wish you many more. அதான் 18 வருஷம், it's really good. உங்களுக்கு வந்து மேம், நீங்க ஒரு பரதநாட்டியம் டான்சர் இல்லையா? So and அவரும் ஒரு ஆர்டிஸ்ட், ஒரு ஃப்ளூட் ஆர்டிஸ்ட். So நீங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள இந்த பெர்ஃபார்மன்சஸ், என்னைக்காவது உங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு அவரால வர முடியாம போறதோ, இல்ல நீங்க அவரோட கண்டிப்பா போயே ஆனும் அப்படின்ற மாதிரி, do you have that thing little bit like என்னோட கச்சேரிக்கு நீ வந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு அவர் சொல்றதோ, இல்ல all that, does it happen? Yeah. Yes, of course. He always says he's that one thing with him is yeah, you come mudinjava, it's okay if you have something else to do, but I know he wants me to come. So I make sure that I go to all his concerts. Now initially we've had the nice fortune of traveling together as well. So என்னோட லைஃப்ல, I mean, I think I should say that it's been such a educative tour also for me, because the amount of music that I have heard initially when we got married, it was as you said, every concert like goosebumps, every idla abba ibdi or kacheriya, did we witness a kacheri like this abdin irukum. Each concert, every kacheri is a memorable concert for me. So we've been lucky to travel together, and I've been lucky to meet so many other artists that he has collaborated with. Nariya per, and it's just a blessing, I would say, for me. It's also, you see, so I wanted to marry only a Bharatanatyam dancer, so it just worked out like that. Because I've always seen Bharatanatyam dancers have a lot more art than musicians. In general, if you see the ability to conceive beautiful things, they're real theater artists, so they can visualize a lot of beautiful things. So luckily, it just occurred that it worked out that way. So in fact, I've also learned, I attend all of our shows here in Chennai. I'm even running around doing Facebook lives, taking videos. But it's நீங்க it's a beautiful thing to அது நடந்துருக்கா? நீங்க வாசிச்சு அவங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ணது அப்படி நடந்துருக்கு? I mean, not in Chennai, but we have taken see, that's one unique project that we do every year. We take Indian Bharatanatyam music and rhythm to European schools. Wow.
So நாங்க நிறைய more than 200-300 concerts we have done all over Europe for school children, exposing them to Indian music and dance. So we have done a lot of that actually. சார் துபாய்க்கும் வாங்க சார் பின்ன. நீங்க கூப்பிட்டா நிச்சயமா வர போறோம். In fact, Shirisha has performed in Dubai, I think in early 2000 or 2001. Right, Shiri? No, I think she's not able to hear you. Yeah. So she has performed in Dubai, India Club. India. Okay. ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி. நீங்க UK வரும்போது ப்ளீஸ் சொல்லுங்க சார், we will be there. நிச்சயமா UKல நான் I have a long history with UK. I came there first in 92. Okay. So since then I have taught in many universities also, like Liverpool University, Hope University, London School of Music. So I've played all over the UK, and such a beautiful country. Yes. Next time you come, you have a home to stay and go wherever you want. Absolutely. And you might even get Vendeka Gujju there, sir. அல்ல அம்மா பண்ற மாதிரிலாம் எனக்கு வராது, அதனால நான் அதை ஒத்துக்க. ஆமா, ஏதோ நம்ம லெவலுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணலாமே. எஸ் ஆக்சுவலா ஒரே ஒரு நிமிஷம் நான் கேட்டுக்கிறேன். பாலாஜி சார் திரும்ப கனெக்ட் ஆறாங்களா தெரியுமா? இல்லாட்டி ஐ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட். அந்த ஒரு பாட்டு நீங்க ரிக்வெஸ்ட் கேட்டிருக்கீங்க. I just want to make sure. Okay. Yeah, it's okay. I think she's getting ready. It's fine. Okay. Balaji's replied. Not yet அப்படினு. வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒரு பாட்டு அவங்களுக்காக ஒன்னு நீங்க வாசிச்சு ரெக்கமெண்ட் கேட்கணும் அப்படின்னாரு. என்ன பாட்டுன்றது எங்களுக்கு இப்ப சீக்கிரம் சொல்லிடுவாரு. அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு வந்து I wanted to have another photo. பாலாஜி சார் அந்த fourth photo போடுங்களேன். We'll go ahead with that fourth photo. ராமன் சார், இது இந்த ஜிவி பிரகாஷன் சைந்தவியோட கல்யாணத்துல தான் வாஷ் நம்ம அன்னைக்கு. ஓகே. அப்போ ராமன் சார் வந்திருந்தார். அவர் of course it is his nephew. ராமன் சாரோட nephew தானே ஜிவி பிரகாஷ். சோ அப்போ எடுத்த இது. நீங்க இன்னொரு 2-3 பிக்சர் இருக்கு பாருங்க. அது அவரோட சில மூவிஸ்ல வாட்ச் ரெக்கார்டிங் நடக்கிறச்ச எடுத்தது. ஓகே. அப்ப அவர் கூட வாசிக்கும் போது, அவர் கூட சேர்ந்து பண்ணும்போது எப்படி சார் இருக்கும் உங்களுக்கு? ஏன்னா டோட்டல் கர்நாடிக் பேஸ்டா நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. அண்ட் ஃபிலிம்க்கு வரும்போது எந்த மாதிரியான மாற்றங்கள் பண்ண வேண்டி இருந்தது அவர் கூட சேர்த்து? என்னோட இந்த பர்టిక్యులர் ரோல் வாஸ் ஆஃப் a classical artist in the film. நான் நிறைய ஃபிலிம்க்கெல்லாம் வாசிக்கிறது இல்லை. பிகாஸ் அதுக்கு ஒரு தனி ஸ்பெஷலைசேஷன் இஸ் ரிக்வயர்ட். அதுக்கு ஃபிலிம்க்கு வாசிக்கிறதுக்கு நிறைய வெரி ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஃப்ளூட் பிளேயர்ஸ் ஆர் தேர். They are not just flute players, they also do so many wind instruments. So many kind of sounds. They have to be very, very creative. அவங்க அதுக்கு தனியாக அது ஒரு ஸ்பெஷலைசேஷன். ஸோ நான் எப்போதும் ஒரு ஸ்பெஷல் ரோல் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஸ்பெஷல் ரெக்கார்டிங் இந்த மாதிரி இருந்தால் ஐ டூ கோ அண்ட் ப்ளே. எஸ். இப்போ எங்களுக்கு வந்து என்னன்னா, ஐ திங்க் மேம் வந்துட்டாங்க. பாலாஜி சார் ஆட் பண்ணிடுறீங்களா? வர வச்சிடலாம் திரும்ப. எஸ். இப்போ சாரி, சிரிஷா மேம்காக Sirisha ma'amkaga maybe I will play the Tilana I only learned for her. Okay. Because fantastic. Generally I don't play this Tilana, though it's a very, very great Tilana by Dr. M. Balamurali Krishna. So I'm always reminded of this. So these are some of the stuff I play and she dances. Wow. Wow. சார், எனக்கு இதுல ஒரு சின்ன அல்ப சந்தோஷம் சார்.
இந்த தில்லானாக்கு என்னோட குழந்தை 11 வயசு ஆறுது. இங்க எக்ஸ்போ 2020 நடந்துட்டு இருக்கு இல்லையா இங்க. அதுல இதே தில்லானா அவன் 3 வாட்டி பெர்ஃபார்ம் பண்ணினான். அதனால எனக்கு இப்ப நீங்க some connect somewhere. He sings, பரதநாட்டியம். Wow. யாரோட டிசைபிள்? லக்ஷ்மி வெங்கடேஷ்னு இங்க துபாய்ல இருக்காங்க. Okay. Fantastic, sir. Wonderful. Amazing. Ma'am, நீங்க வந்து எங்களுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு. நான் உங்க 2 பேரும் கூட அண்ட் ஸ்பெஷலி அவர் வாசிக்கும் போது உங்க முகத்துல இருக்கிற அந்த ஒரு பூரிப்பு, ஒரு சந்தோஷம், ஒரு பெருமிதம் எல்லாம் பார்த்துட்டோம் இன்னைக்கு. No. I'll tell you what it is. Actually, someday she can dance, for you. Oh, wow, that would be great. Maybe we can do a show with ma'am. Yes, someday. Yes, sure. Oh, yes. Because she has a lot of interesting things to share with you and the world. So, yes. And she's a very good dancer. Yes. So you should have her for a separate show. Yes, definitely. But in the Tilana, it's so nice and touchy to see both of you complimenting each other so well. Thank you so much. Thank you. It's been a wonderful journey, I must say, and it's just you can't ask for better. Yeah, ma'am, எனக்கு ஒரு சில கேள்வி இருக்கு. What is the most quirkiest thing you like about him, or the one that you really want him to change about? நான் ஏதாவது 2 விஷயம் சொல்லுங்க. One you really love and one you want him to change about. What is it? Oh, okay. ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குமே. But anyway, எனக்கு see, he's a true liberal. So he is it's always either this or that. So I always make fun of him, saying, how did you decide to just get married to me? And that is one thing, being so strong. But mattadella, should I do, not do? Should I go, not go? What should I wear for the concert? This color, that color. So it's always that. So sometimes, though it is nice to help him, sometimes it just gets it's like, okay, just do what you want. But then that is the fun part. That's always I think it's also an artistic trend over the period of time. We develop, in the instrument, on the instrument, in the ragama. So that kind of carries on to life also in some sense. And sir, நீங்க சொல்லுங்க சார், மேம் கிட்ட உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் and something that you think, oh no, இது she's non-controversial and somebody who gets along. See, artists are very strong tempers also. Any artist have very strong likes and strong dislikes, but she is on the contrary extremely balanced and somebody that brings about a different aspect of what do you say, a behavioral pattern that you may not see in me so often. So that I think I should compliment her for that. A keen eye for many things in art. That's how the dancers are generally like that, because like any good dancer, she has a very good eye for things, very artistic mind. So that's very important for the artist. And I think the ability to hold fort, because I travel all the time and manage all my various travel and lifestyles. So that's, I think she lets me be who I am. Yes. Who I like to be. So யாரு ஸ்ட்ரிக்டான அம்மாவா இல்ல ஸ்ட்ரிக்டான அப்பாவா இல்ல ரொம்ப செல்லம் கொடுக்கறது அப்பாவா அம்மாவா குழந்தைகளுக்கு? I think we have a balance. When he's around, he's the strict dad, but when it comes to certain things, we are both on the same page. But mostly when they enna, because he's traveling quite a bit, there are challenges as a mother also that I face. Yeah, but generally the children, we have 2 children who are not troublesome, so they are very easygoing and they go to good schools. They're quite independent. So that way we are not dealing with difficult children at all. So. Yeah.
இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஃப்ளூட், நீங்க டான்ஸ், உங்க பொண்ணு ஜாஸ், ப்ளூஸ், கிட்டார், உங்க பையன் என்ன அவர் என்ன கத்துக்கிறாரு, என்ன இதுல இருக்காரு? தெரியல. அவங்க he likes drums a lot. ட்ரம்ஸ். சோ அப்படி பாத்தீங்க நீங்களே ஒரு மியூசிக் பேண்ட் ஆயிட்டீங்க நீங்க. ஒரு the whole family one மியூசிக் பேண்ட். நீங்க 4 பேர் போனா போறோம், கச்சேரி is sorted, டான்ஸ், பாட்டு, ஃப்ளூட் எல்லாம் இருக்குங்க. But one beauty is my daughter is though she is so much in a classical music home and been exposed, her world is such a diametrically opposite world. Jazz, rock, pop. She loves to sing all the famous songs. She likes to write songs and lyrics for herself, make up harmonies. That's a entirely different world. So that's the beauty of this home. I cannot understand a thing of that she does many times. So that's really beautiful. So அண்ட் உங்களுக்கு யாருன்னா ஒருத்தர் ஃப்ளூட் எடுத்துக்கணும் இல்ல பரதநாட்டியம் எடுத்துக்கணும் உங்களுக்கு அந்த ஒரு ஆசை இல்லையா? ஓ கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல, really not. You see, this art of Indian classical music needs a lot of perseverance, a lot of hard work, and if you see the success rates in the field, it is very, 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 very a pyramid. So at the top will only be one or two. So I didn't see it in my children that they wanted to be that. My daughter has it in guitar for sure. She's a very, very talented person. So I didn't particularly think on these lines, and I also let them follow their heart. What is the point in imposing something? Obviously, like what you did, right? Yeah. And I taught my daughter a lot of classical music in the beginning, but her inclination was always for these beautiful songs, harmonies. So I let her be. That is something I also liked and could not do in my life. So perhaps she took to guitar. It's a beautiful instrument, and she plays very well on it. So I think I like that. I'm not so obsessed about. Maybe my son may play flute someday if he likes. Excellent sir, excellent sir. So thank you ma'am, நீங்க உங்களுடைய time, I know you're busy, நீங்க நாளைக்கு கிளம்பணும் வேற, so enjoy the wedding. Actually, thank you so much. Thank you for I'm actually surprised that she is here because she was supposed to leave now. ஓகே, இல்ல நாங்க தானே உங்களுக்கு சர்ப்ரைஸ் கொடுக்கணும்னு இழுத்து பிடிச்சி வச்சிருக்கோம். இன்னைக்கு உட்காரணும், நீங்க எங்க கூட வரணும் அப்படின்னு ரிக்வெஸ்ட் பண்ணதுல she was so kind. உங்ககிட்ட போய் சொல்லிட்டு எங்களோட வந்திருக்காங்க. இன்னைக்கு ஒரு திருட்டு சந்திப்பு. உங்க கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி பண்ணாததெல்லாம் இன்னைக்கு பண்ண வச்சிட்டோம் அவங்கள. இல்ல actually நாங்க இன்னைக்கு நைட் போறதா இருந்தது. இப்போ we decided I think not to go. Yeah. So yes, anyway, great pleasure talking to you. And we were able to keep it a secret from him. So when Sashi Kumar and even Gauri Shankar also from Tokyo, in fact first Ram got in touch with me. He said we are doing this, so there are some surprise elements, we want to surprise him. I said okay, I am game, I am in. You let me know what I have to do. So we somehow are able to manage all of this. So thanks to all of them. Thanks to each of you for putting this together. Thank you very much. Thank you so much for joining us. Yes. Thank you. And உங்களுடைய டான்ஸ் நீங்க நிறைய நாங்க பார்க்கணும். சார் நீங்க இருங்க சார், அவங்கள மட்டும் தான் அனுப்பி விட்டுறோம். நீங்க இருங்க, இன்னும் இருக்கு, ப்ளீஸ் வெயிட். Thank you. Yes, ஏன்னா அவங்களுக்கு வேலை இருக்கு சொல்லிருக்காங்க. So she can stay with us also because there are a couple more surprises sir உங்களுக்கு. மேம் நீங்களும் எங்கே இருங்க, போகாதீங்க, அவரு உங்க கூடவே வந்துடுறேன்றாரு. அதனால நீங்களும் இங்கே இருங்க, ஸ்டேஜ். பாலாஜி சார் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ போடுங்க ப்ளீஸ், சர்ப்ரைஸ் வீடியோ. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். சஷாங்க பற்றி பேசணும்னா எவ்வளோ இந்த டைம் எல்லாம் பத்தாது போல் இருக்கு. எவ்வளோ நேரம் பண்ணால் பேசிட்டு இருக்கலாம். அவரை பற்றி ஒரு 30 வருஷமாக சஷாங்க் அப்பா அம்மா ஃபேமிலி எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப தெரியும்.
அப்போலே நிறைய சஷாங்கோட டூர் போய் இந்தியாவுக்குள்ளே இந்தியாவுக்கு வெளியில் டூர் நிறைய போவோம், நிறைய டூர் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் ரொம்ப போர் அடிக்க அவன் கூட இருந்தால் எப்போது ஸ்டேஜு அண்ட் ஆஃப் ஸ்டேஜு கூடயே இருப்பேன். சேர்ந்து வாக்கிங் போவோம், இது முடித்தா ஷீட் ஆடுவோம், எல்லாம் அவனுக்கு ஒரு எல்லாத்துலேயும் கலந்துப்பேன். அப்படி ஒரு வேறு வித்தியாசம் இல்லாமல் அவன் ரொம்ப ஒரு கூடயே இருப்பேன். மாமா அது ட்ரெயினில் ஃப்ளைட்லாம் போகும்போது பெட்டி எல்லாம் எடுத்து வைக்கிறது எடுக்கிறது எல்லாமே அவன் ஒரு ரொம்ப என்னென்னா வந்து ஒரு டென்ஷனோடு அவன் பார்க்கவே முடியாது. எப்போவுமே ஜாலியாக இருப்பேன், எந்த டென்ஷன் இருந்தால் கூட ஜாலியாக இருப்பேன். அப்படி ரொம்ப அவனோட ஒரு அவனை பற்றி பேசினா அப்படி பேசிகிட்டே போயிட்டே இருக்கலாம். அந்த ஒரு உழைப்புனால தான் இப்படி வந்திருக்கான். பெங்களூர்லேருந்தெல்லாம் அவன் அங்கேருந்து இங்கே மெட்ராஸில் வந்து செட்டில் ஆகி அவள் அப்பா நல்ல சப்போர்ட்டு, அவெல்லாம் ஃபேமிலி எல்லாருமே அவள் அப்பா நல்ல சப்போர்ட்டு கூட இருந்து அவனும் அதுக்கு தந்தாமல் இருந்துட்டு ரொம்ப உழைத்து இந்த ஒரு பொசிஷனில் வந்திருக்கு. அந்த 30 வருஷம் முன்னால் எப்படி இருந்தானவங்கிட்ட இப்போவும் அப்படியே தான் இருப்பான். அந்த ஒரு மாற்றம் கிடையாது அவனுக்கு. அப்போ இருந்தாலும் அந்த மாதிரி இப்போ மாமா வந்து கூட்டணும் ரொம்ப ஒரு அன்பாக இருப்பான். இப்போ அப்படி தான் இருக்கான். ரொம்ப சந்தோஷம். அவனை பற்றி எவ்வளோ நேரம்னா இப்படி பேசிகிட்டே இருப்பேன். நான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவனை. இன்னும் நிறைய அவார்டுகள் எல்லாம் நிறைய கிடைக்கிறதுக்கு இருக்குது. எல்லாம் கூடி சீக்கிரம் வந்துவிடும். அதுக்கெல்லாம் சஷாங்க் கிடைக்கும்படியாக நான் கடவுள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணுறேன். ரொம்ப சந்தோஷம். சஷாங்கை பற்றி பேச இப்படி ஒரு சந்தர்ப்பம் எனக்கு தந்ததில் ரொம்ப சந்தோஷம். சிரீஷாவும் அவளை பற்றி சொல்லலாம். அப்படி அவனுக்கு தேர்ந்தா மாதிரி ஒரு ஒய்ஃபு, நல்லா டான்ஸ் பண்ணுவாள். அது குட்டிகள் அது மாதிரி அவளுக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட், அந்த குழந்தையெல்லாம் தாளம் போட்டு இதெல்லாம் சொல்கிற பார்த்தா ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும். ஸோ ஹோல் ஃபேமிலியே வந்து டெடிக்கேட்டட் டு மியூசிக், அதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே, பாய். வெரி நைஸ் ஆஃப் ஹிம். அவர் சொல்றதை கேட்கும் போது எங்களுக்கே ரொம்ப பெருமையா இருந்தது. ஒன் திங் எனக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரைக் ஆன விஷயம், அன்னிலேருந்து இன்னி வரைக்கும் 30 வருஷத்துமா அதே மாதிரி இருக்கீங்கன்னு சொல்றாங்கல்ல. ஸோ த பாயிண்ட் தட் யூ ஆர் கிரவுண்டட், யூனோ, இந்த மாதிரி ஒரு எல்லாரோடையும் சமமா பேசி பழகிறது. ஐ சப்போஸ் தட் இஸ் யோர் யூனிக் பாயிண்ட் ஆஃப் யோர் குவாலிட்டி, யோர் பர்சனாலிட்டி கம்ஸ் த்ரூ அவர் பேசும்போது. நீங்க சொல்லுங்க, அவரோட அனுபவம் உங்களுக்கு நீங்க சொல்லுங்களேன் ப்ளீஸ். He's a wonderful Gatan Vidwan. ஸோ முதல் தடவை ட்ரிவாண்ட்ரமில் வாசித்தோம் 1993 ஐ திங்க். அங்கேருந்து we had a long association. நிறைய தடவை யூஎஸ் போயிருக்கோம், ஜப்பானே போயிருக்கோம் ஆக்சுவலி. இப்போ டோக்கியோவில் ஒரு வாரம் இருந்தோம். கோபே, நாரா, ஒசாக்கா, ஃபியூகுவோக்கா நிறைய டூர் பண்ணியிருக்கோம் கூட. அப்புறம் ஆஸ்திரேலியா, நியூசிலாந்து. So he's a very wonderful artist and a very nice human being. எங்கே வந்தாலும் அவரும் ரொம்ப ஜாலியாக இருப்பார். So we get along very well and so we've had some very great moments on and off stage really. ஃபேண்டாஸ்டிக் சார், ஃபேண்டாஸ்டிக். எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையா இருந்தது அவர்கிட்ட இந்த வீடியோ உடனே கொடுத்தாரு எங்களுக்கு. உங்களுக்காக கேட்ட உடனே இட் இஸ் வெரி ஹாப்பி. அடுத்த ஒரு வீடியோ இருக்கு உங்களுக்கு. பாலாஜி சார், அடுத்த வீடியோ சர்ப்ரைஸ் வீடியோ ப்ளீஸ். Hi Shashank. So this is your schoolmate and many time collaborator. Hope you're doing well. I'm so glad to see Tokyo Tamil Sangathla ungala special guest ah koopirukanga. Tokyo Tamil Sangam is like my own family, so I'm so happy. உங்க எல்லாருக்கும் தெரியாத விஷயம் ஒன்று சஷாங்கை பற்றி சொல்லணும்னா, அவரை வந்து எனக்கு வந்து அவரோட 11வது வயசு இல்லை 12வது வயசுலேருந்து ரொம்ப நல்லா தெரியும். Because we were in school together and I remember him coming home when a long time ago when he was probably in the 8th grade and we played board games together. That's how we became friends. And I remember that he was most fascinated coming to our house that I had a free coupon to some Coca-Cola promotion that was running that day. அது எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட நான் கொடுத்தது எனக்கு இன்னும் நல்லா ஞாபகம் இருக்கு. அவரை ஸ்கூல்லலாம் வந்து அவரை நிறைய வாசிக்க வைப்பாங்க. அண்ட் வி ஆல் யூஸ் டு க்ரை. அவ்வளோ அழகாக வாசிப்பார் 13வது வயசுலேயே. ஐ பீன் அ ஃபேன் ஆஃப் ஷஷாங்க் சின்ஸ் தட் ஏஜ் and I still can't believe that I get to sit on stage with him and play.
I've been his fan and now a collaborator. I'm wishing him many, many more glorious years of music and இன்னும் மேலும் மேலும் அவர் சாதிக்காததுன்னு இல்லை, பட் இன்னும் மேலும் மேலும் வரணும், இன்னும் நிறைய பண்ணணும். And he continues putting up with me and my moods. அப்படிங்கிறது தான் என்னோட வேண்டுகோள். பட் ஆல் தி பெஸ்ட் அண்ட் hi Hari, hi Gauri, hi TTS. சொல்லுங்க சார். Anil is a very good friend and a wonderful human being. So Anil and me, we used to play in some school events also. A very, very nice artist and a thinker and a person who helps the community. Has a lot of wonderful programs for the children through Rhapsody. And he wears multiple hats as a good pianist, as a good sometimes composer, or நாளைக்கு கிளாசிக்கல் ஆர்டிஸ்டோட வாட்சிட்டு இருப்பார், இன்னொரு நாளைக்கு ஃபிலிம் ஆர்டிஸ்ட் கூட வாட்சிட்டு இருப்பார், இன்னொரு நாளைக்கு ரோட்டரி கிளப் எங்கேயோ ஒரு மீட்டிங்ல இருப்பார். சங்கிற மாதிரி இட்ஸ் a very, very knowledgeable human being. So when I and him, we talk a lot about the bads and the goods of the music field. He always has something interesting to say. So a very nice person and a friend. ஃபேண்டாஸ்டிக் சார். இல்ல அனில் சார் வந்து அவரோட பியானோ வாசிச்சு கேட்கும் போது அவ்வளோ அருமையா இருக்கும். அவரோட சில ஃபியூஷன், அவர் சிக்கல் குருச்சரன் அவரோட சேர்ந்து பண்ண ஃபியூஷன்ஸ் எல்லாமும் நாங்க கேட்டிருக்கோம். இட்ஸ் இஸ் அமேசிங். சோ உங்களோட வெரி நைஸ். அண்ட் நீங்க you can see some of our videos also there online. So அது பார்க்கும்போது தான் we were thinking இது வந்து it's magic. You create such a magic. and உங்களோட ஃப்ளூட் ஒரு பக்கம், அவர் பியானோ, the way you blended அமேசிங்கா இருக்கு சார். How do you come about such compositions? எப்படி உங்களுக்குள்ள of course ஒரு சிங்க் இருக்கு உங்களுக்குள்ள கண்டிப்பா. மியூசிக்ங்கிறது ஒரு மொழி தானே. இஸ் although people say music is a language, so we understand the language of music. So ஒரு ஸ்டேஜ் தாண்டியாச்சுன்னா everything is music. You can't always be picky about இது கர்நாடிக் மியூசிக் இல்லை, இது இந்தியன் மியூசிக் இல்லை, இட்ஸ் நார்த் இந்தியன் மியூசிக் இல்லை, இது அப்படி சொல்ல முடியாது. எவ்ரிதிங் இஸ் மியூசிக். ஸோ இஃப் யூ கோ ஃப்ரம் தட் அப்ரோச், பேசிக்லி யூ பிளெண்ட் so many beautiful things, so many interesting things come about. எக்ஸலென்ட் சார். பவானி, உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி இருந்தா நீங்க கேளுங்க. நானே தான் ரொம்ப நேரமா இல்ல வாயடிச்சு போய் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன். சார் அகைன் எனக்கு ஒரு லேமன், உங்களுடைய ஃபேவரட் ராகம் ஏதாவது எங்களுக்காக ப்ளே பண்ணலாம். மியூசிக்ல அப்படி ஃபேவரட் சொல்லவே முடியாது, ஏன்னா 50,000 ராகம் இருக்கு. அப்போ ஒண்ணு பண்ணலாம், வீல் எக்ஸ்டெண்ட். நீங்க எவ்வளவு வாசிக்கிறீங்களோ வாசிக்கோ, நாங்க கேட்டுட்டே இருக்கோம். நல்லா ஜாலியா உட்கார்ந்து இந்த டீலிங் உங்களுக்கு ஓகேவா? I'll just play one or two small numbers. Yes, please. Okay.
Awesome, sir. Oh my God. அத கேட்ட உடனே அவ்வளோ அழகா வாசிச்சிட்டீங்க நீங்க. ஒரு அந்தாக்ஷரி ஏதோ பூந்து விளையாடிட்டீங்க நீங்க அங்க எல்லா இதுவும் போட்டு. சூப்பர். பவானி, தேங்க்யூ. இந்த கேள்வி விளையாட்டிலே என்னமா விளையாடுறாருப்பா அம்மா. இல்ல விளையாட்டு அப்படி உங்க விரல் விளையாடுறத பார்க்க இன்னும் நிறைய பார்க்கணும்னு எங்களுக்கு ஆசையா இருக்கு. பட் we are also conscious of your time. ஏன்னா எங்களுக்கு நீங்க வந்து உங்களுடைய பிஸி ஷெட்யூல்ல 1 hour கொடுத்தது ஒரு பெரிய விஷயம். நாங்க ரொம்ப நேரம் எடுத்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். பட் இல்ல, தேங்க்யூ. No problem. It's truly a pleasure. So maybe someday நம்ம டோக்கியோல வந்து நேரம் எல்லாரையும் சந்திக்கலாம். Maybe you can host a concert of mine. So. Sure. Also in Dubai and London and wherever the Tamil Sangams are. ஆல்ரெடி வந்து அப்படி ஓடிட்டு தான் இருக்கு மைண்ட்ல. நெக்ஸ்ட் எங்க கான்டாக்ட் பண்ணலாம், யார்கிட்ட பேசலாம்னு. இப்ப நீங்க துபாய், டோக்கியோ, மலேசியா, யூகே 4 கண்ட்ரீஸ் இங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம் நாங்க. சோ அதனால எல்லாருமே இங்க உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவோம். கண்டிப்பா உங்களை நேர்ல பார்க்கணும். ரெண்டு பேரையும் சேர்ந்து பார்க்கணும் அப்படின்றதுதான் எங்களுடைய புதுசா we want to see you dance, நீங்க ப்ளே பண்ணி அது ஒரு பார்க்கணும்னு எங்களுடைய பெரிய ஆசை. சோ நிச்சயமா. Hopefully in the near future. It's a great pleasure talking to you. And surprisingly, Shri, உங்க பேர் மறந்துட்டேன், சாரி. துபாய் உங்க பேர் சொல்லுங்க. பவானி. அவர் நம்ம தேவடி ஸ்ட்ரீட்ல இருந்த வீட்டுல தான் they went and stayed after we left. இவா காலி பண்றா, நாங்க அந்த ஆத்துக்கு உள்ள போறோம். நம்ம அப்பு முதலி ஸ்ட்ரீட் வீட்ல. I don't think Shirisha is hearing us, but anyways. Yeah. அவளுக்கு லேட்டா கேக்குறது. there's a lag in actually lag இருக்கு, so I am not able to hear what Shashank is saying. But உங்க ரெண்டு பேர் நீங்க பேசுறது எனக்கு கேக்குறது. But then what he was trying to say na 1997 அவ ஃபேமிலி இருந்த அந்த ஆத்துல அந்த வீடு வந்து அவ வெக்கேட் பண்ணினா நாங்க போனோம் உள்ள. ஓகே. சோ அண்ட் அதுதான் இப்போ இன்னைக்கு அந்த தில்லானாவை வாசிச்சப்ப கூட எனக்கு அது அப்பா எங்கயோ ஏதோ ஒரு கனெக்ட் இருந்திருக்குடா. Wonderful. Yes. Nice talking to you and have a great day. So nice. Yes, உங்க ரெண்டு பேருக்குமே எங்களுடைய பெரிய நமஸ்காரம் and thank you so much வந்ததுக்கு. And first time I think Agamum Puramumல நீங்க ரெண்டு பேர் like guest and ஒரு surprise guest ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கடைசி வரைக்கும் இருந்திருக்கீங்க. So thank you so much for that. Great pleasure. And thank you for putting together all this. More your musical journey, years of togetherness, loads of love. Thank you. God bless you both. Thank you. Best wishes to all the Tamil Sangams all over. Thank you. May you have wonderful concerts. Sorry, network is bad. Yeah, thank you for putting together all this wonderful program. எங்களுடைய பிளஷர் சார் இது. இட்ஸ் பீன் an absolute pleasure. and உங்களை இன்டர்வியூ பண்ணணும்னு சொன்ன நாய்க்கே நாங்க ரெண்டு பேரும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 வாரமா we been researching and planning. நீங்க யூகேல எங்க இருக்கீங்க? நாங்க யூகேல பேசிங்ஸ்டோக்ல ஹாம்ஷயர்ல இருக்கோம். ஹாம்ஷயர்ல. Where? Hampshire. Okay. Hampshire, Basingstoke. Yeah. Okay. So not far from London. So நீங்க கண்டிப்பா வந்தீங்கன்னா remember. Yeah. I may play there next year, but I'll let you know. Please send me your this is off record, but send me your contact and all. We will be in touch. Definitely, sir. Definitely. It will be an absolute pleasure and honor to host you. Thank you. Yeah. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Nice to meet you. Bye. Nice. Thank you. பவானி அப்படியே ஜாலியா போச்சுல 1.5 மணி நேரம். It was amazing. அவரோட அந்த விரல் வாசிக்கிறது இல்ல தங்கா, what I'm thinking, how gifted you and me were today. You know, என்னமோ நம்மளுக்கு ஒரு பர்சனல் கான்சர்ட் மாதிரி. Oh my God. Seriously, it's so unbelievable moment. Yes. Beautiful it was. And என்ன அவர் வாசிச்சு கேட்டதுக்கு அப்புறம் மனசுல நம்ம வச்சிருந்த ரிசர்ச் கேள்வி எல்லாம் பறந்து போச்சு. என்ன கேட்க போறோம் அப்படின்னு ஒரே I mean back to back நமக்கு தான் வந்து ஸ்பீச்லெஸ் மொமெண்ட்ஸா இருந்தது. It was amazing. Oh my God. And I'm sure நம்மளோட how grounded he is, how down to earth he is in spite of all his I mean my God, very nice.
the one takeaway from it is, not everybody can be child prodigies, but the one thing that we all can be is இந்த மாதிரி grounded நமக்கு இருக்கிறத வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம உயர்த்திக்கணும். Practice, he still says he practices. Then practice பண்ணாதான் அது பெர்ஃபெக்ட்டா வர முடியும். 3-4 hours ஆரம்பிச்சு 5, 6, 7, 8 அப்படி போயிட்டார் அவர். அதான் 10 hours practice again and again நம்ம younger generation க்கு என்ன சொல்லணும், hard work always pays off. So இவெல்லா வந்து அதுக்கு these people are living examples for that. Definitely learning examples, living examples, and அவரோட life experience நம்மளோட இன்னைக்கு ஷேர் பண்ணிட்டது is amazing journey. And அதுல நம்மள ஒரு சின்னதா நம்ம நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு private concert, ஒரு private 1-to-1 has been amazing. And thank you so much என்னோட சேர்ந்து நீங்க இன்னைக்கு and thanks to Tokyo Tamil Sangam and Ponmale Poludhu for the opportunity for you and me. Yes, very thankful, very grateful. And இது பின்னாடி நம்ம கூட கேள்விக்கே நான் சொல்றது எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆர்கனைஸ்டா எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து கொடுத்த பாலாஜி சாருக்கு ஒரு நன்றி. இது எல்லாத்துக்கும் மேல முக்கியமா நான் வந்து நன்றி சொல்றது கௌரி சங்கருக்கு தான். கௌரி வந்து விடாமுயற்சி தான். கௌரியோட கம்ப்ளீட் டெடிகேஷன் டுவர்ட்ஸ் டோக்கியோ தமிழ் சங்கத்துல எந்தெந்த மாதிரியான ஆர்டிஸ்ட கொண்டு வந்தோம், நான் எவ்வளவு மாதிரி கலைஞர்களை ஊக்குவிக்கணும், அவங்க எல்லாரையும் நம்ம மக்களுக்கு தெரியணும், நேயர்களுக்கு தெரியணும். ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சி மூலமாவும் நம்ம ஒவ்வொரு கலைஞர்கிட்ட இருந்து ஒன்னொன்னு கத்துட்டு இருக்கோம். சோ இன்னைக்கு நம்ம கத்துன்றது, நீ விடாம நீ பிராக்டிஸ் பண்ணேனா உன்னோட நீ சூஸ் பண்ற விஷயத்துல நல்லா வர முடியும் அப்படின்றது. அண்ட் ஆல்சோ டு ஸ்டே கிரவுண்டட். one more takeaway what I felt was parents they have to be supportive. Each child has its own calling இல்லையா? So academics தான் எல்லாமே அப்படின்ட்டு இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஒரு குழந்தைக்கும் யூனிக்கா என்ன வேணாலும் இருக்க முடியும். And parents also need to be very supportive and accommodative for that, and definitely children can reach heights. Yes, so that is another takeaway. Yes, definitely. So on that note, நம்ம நேயர்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய நன்றி சொல்லி நம்ம கூட சேர்ந்து இருந்து இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பிச்சதுக்கு அவங்களுக்கும் ஒரு நன்றியை சொல்லிட்டு மறுபடியும் இப்படி ஒரு அழகான நிகழ்ச்சியில சந்திக்கிறோம். ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மறுபடியும் பவானி என்னோட சேர்ந்து பண்ணதுக்கு. அண்ட் தேங்க்யூ நேயர்களே. எல்லாருக்கும் எங்களுடைய வணக்கங்களும் நன்றிகளும். மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில சந்திக்கும். வாழ்க வளமுடன்.